Farming is a venture that makes a lot of difference in the lives of communities and yet is never an assurance of successful lives. With harsh climatic conditions in Makueni County, unpredictable rainfall patterns have been a common phenomenon that have left residents with conditions not favorable for agricultural activities to thrive. As such, to ensure the practice of profitable agriculture, there is need to invest in irrigated agriculture and stable sources of water. A joint effort between the national government and the county government of Makueni through the National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project Narigp saw the rehabilitation of the 68,000 cubic meter Kilombo water pan. The once precious water pan was lost due to silting carried by runoff water from the slopes surrounding the valley. Hii dam ama hii silanga ilijengwa hapo zamani, ilijengwa na wasungu na walikuwa walitumia kwa maji ya ng'ombe. Hata sisi tulikuwa tunatoa maji hapa. Alafu wasungu walipokwenda, kwa sababu wa poor management, ilipomoka tukakaa bila silanga, maji hakuna. Tulikuwa tunatoa maji huko kwa mito na ama kwa visima. The project encouraged residents to construct terraces in the area surrounding the water pan in order to minimize water runoff, fenced off the water pan to restrict direct access to the water, and constructed a desilting chamber. As it nears completion, water points will be constructed outside the fence for residents and animals to safely access water. With water now close to their farms and homesteads, locals are now engaging in other profitable agricultural endeavors. This has been enhanced by the project identifying and constructing farm ponds in select homesteads within the surrounding region to cushion such vulnerable residents against poverty. David, a gentleman farming close to the water pan, has now embraced crop production through irrigated agriculture, and he is now confident of reaping big from grains, vegetables, and even fruits that he has cultivated. Kwa saa hii imetusaidia sana, na hata kupata mboga ilikuwa vingumu, lakini kwa sasa hivi tunapatanga mboga hapa tu karibu. Kwa saa hii ni kama nimeharvesti kama 50,000 hivi, na hii mavuno zote ikija nitakuwa na kama 200,000 hivi. The project also supports groups within 4 prioritized value chains in Makueni County, that is mango, tomato, poultry, and green grams. The project then exposes these groups to a number of technologies for better yields. Such technologies include the use of certified seeds, conservation agriculture, soil fertility management practices, disease and pest control. Makueni County is a moisture deficit area. We receive very little rain, like from 250 up to 400 millimeters, and the rain is normally poorly distributed. So it calls for using technology to harness that water so that you can enhance crop production. Narigp is promoting what we call the technology and improved management practices for increased productivity. A perfect example of a group that received such support is the Salukia to the Mbe group, funded in the Green Grams value chain. The name of the group is symbolic of the training they have received. In essence, Salukia to the Mbe is a Kamba term, meaning open your eyes so that you can see ahead. This is literally the gospel of conservation agriculture, one of the areas of their training. Kikundi ilianza 2017. Na vile kikundi ilianza 2017, hii maeneo ya hapa kwetu watu walikuwa hawashikani na kulikuwa hakuna vikundi.
na tukaamua sisi wamama ni lazima tushikane pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Tulianza kikundi watu 30 na vile tulienda tukaamua tuanze kulima ndengu. Kutoka hapo ndio Narigp ilikuja. Tukasikia kuna shirika linaitwa Narigp. Vile ilikuja tukakimbizana nayo. Tukapata kitu. Vile Narigp ilikuja tulifaidika sana. Mpaka hapa venye tumefika sasa. Tumefikishwa hapo ni hiyo Narigp. Narigp ilikuja ikatufunza kilimo cha mafuno mengi. Ile ni ya CA. Through training and adoption of this model of agriculture, the group members now boast of increased yields as compared to when they were using conventional methods of farming. Ladies in this group speak of how profits accrued have enabled them to comfortably educate their children and meet other family needs. Wakati hule tulikuwa tulimi hii kilimo ya CA. Tulikuwa mtu kama ni heka moja anapata kilo 5. Lakini hii kilimo ya CA tunapata hapa gunia 6. This one is just acting like a learning place. So every member is expected to replicate in their own home. And even we also organize for field days. Like here we are going to organize for a field day. We call farmers, even the others who are not in the Narigp program. Then we train them, we tell them what we did here so that this green ground can be nice like this. And then we encourage them also to go and do that at home. Over in Thange Ward, the Makueni self-help group was also supported with green gram seeds and farm inputs such as foliar feeds and fertilizers. The group that started as a merry-go-round planted 2 acres of green grams from which they produced 450 kilograms of grains that were sold at 70 shillings per kilogram, making 71,500 Kenya shillings. Sasa hatutakuwa tunaacha hiyo ndemo. Saa hii tuko na eka 2 ambazo tumepanda vile tulionyeshwa. Tulipanda na fertilizer vile tulionyeshwa. Tumepika dawa vile tulionyeshwa. Na saa hii tumepika polia kwa sababu maua sasa imekuja na iko sawa. Kwa hiyo demo iko sawa, inaendelea mzuri. Other than the material support, the group has been trained on other aspects such as aggregation and packaging that are meant to help them attain better prices for their produce. Kuleta hapa pamoja, hiyo kikundi yote tukilete pamoja, inatusaidia. Tunauza bei ile nzuri na inaonekana kila mtu ako na pesa, na tukiuza pamoja inatuongeza nguvu zingine za kuongeza ile savings sa kikundi yetu. Loan inaendelea na kukua. They have also been supported with technologies to help in reducing their post-harvest losses. That is, for tarpaulins and true threshing machines. Tulinunua sealing machine. Tukaona hiyo mbegu yetu kwa sababu tuko nayo. Tukiiweka kwa karatasi, tukiifunga, tukipeleka pale kwa barabara. Tunauza pesa ambazo hatuwezi kuuza ikiwa hapa kwa store. Hapo unausia mtu ambaye anatoka Nairobi ama anatoka Mombasa, na kipitia hapo kilo moja unamuusia 200, na hiyo imeanza kuonyesha inatuongeza nguvu. Hiyo dengu yetu ilikuwa inaharibika wakati wa kupua, wakati wa kutuanga kutoa ile makanda. Tukanunuliwa ile threshing machine 2. Hiyo tukafanya nayo, na sisi wenyewe hiyo kikundi kila mtu akafanya nayo, na tukaanza kutengenezea wale wengine ambao wako na ndengu. Na ngunia moja tunausia 200 kwa kila ngunia. Kwa hivyo kwa siku tukipika tuseme ngunia 20, hizo ni pesa zinaingia kwa kikundi. Na tunaona kikundi yetu sasa imeendelea na kuinuka sana kutoka kwa hiyo threshing machine. Tukitengeneza hiyo dengu na hiyo machine,
inatuletea pesa mingi. Wanawake wameinuka. Hakuna kuongojea pesa ambayo inatoka Nairobi ama inatoka mahali pengine. Unapata pesa ukiuza hiyo ndengu. Other than streamlining their own operations, the equipment is also assisting the group to diversify their incomes as members and non-members in need of the threshing machines hire at a cost. As much as the project has supported the county government in investing in water infrastructures within the county, still in some areas, residents still lack a steady water supply. Such scenarios limit locals on ideas for income generation, thus rendering most helpless. To alleviate the situation, the Narigp project has invested and is supporting the poultry value chain. Local chicken are not only easy to rear, but also do not require heavy water intake. As such, assisting farmers with equipment for rainwater harvesting and storage is ensuring farmers in these areas are able to engage in this economic venture. The project has thus supported a number of groups in this value chain, which include Kabatini Ndore, Mother-to-Mother Support Group, and Kisemali Group. The Mother-to-Mother Support Group, as the name suggests, was started by stay-at-home moms looking to find alternative sources of income to support their families. Upon the decision to engage in local chicken rearing, the group members had initial challenges related to access to quality feed. They applied for support to Narigp and were provided with equipment for feed formulation. They are now preparing, mixing and producing their own high-quality feeds. Milka, the group chair lady, explains that currently and in interesting circumstances, it is the women who are supporting not just their families at home, but also their husbands who live in the cities. Kikundi yetu tukianza, tulikuwa tu tunafundishana mambo ya nutrition. Sasa tukaanza na kitchen gardens, tukaita wamama wale wako na watoto wachanga, tukawafundisha jinsi ya upishi bora, tukawafundisha jinsi ya kulea watoto. Tulianzia hapo. Sasa tukaendelea, tukaingia mradi wa kulisha kuku, sababu tuliona huku nyumbani ni kweli tumekuwa na kitchen gardens, lakini hatuwezi, saa zingine tunakosa nyama, tunakosa mayai. So ikatubidi tuanze kutafuta tutatoa nyama wapi na tutatoa mayai wapi. With the time tukakuja tukakutana na hii Narigp. Tukaunganika na watu wa Narigp, tukatuma proposal. Sisi kama kikundi tulikaa chini tukaona ni nini ambayo inatusumbua sana. Tukaona kupata chakula ya kuku ni challenge kwetu. Na tukaona kama sisi tunaweza jitengenezea chakula ya kuku, watoto wetu na sisi wenyewe kama jamii tutajiinua, sababu tutakuwa tunapata lishe bora. Hiyo ndio ilikuwa maono yetu. From the time they started making their own feeds, a lot has changed. They are confident that none of them will sleep hungry and their children will go to school comfortably. Tangu tuanze kutengeneza chakula ya kuku na tuanze kutengeneza chakula unga, sisi chakula yetu sisi wenyewe ya kutumia, naweza sema hata ni kama upendo umeongezeka, sababu si ama member. Nikikuja hapa maybe saa ingine sijapata pesa, nanunua kwa deni na maybe by next week nitakuja na siagiwa kwa deni na next week nitakuja nilipe. Wakati tunakutana kwa kikundi nakuja nalipa. So wakati sina pesa sitakosa kukula. I'm very sure 100% nitakula. Nikipata hiyo unga niende kwa ile kitchen garden yangu nitoe tusukuma na nitoe hii na nipite hapa niingie kwa nini ya kuku nichukue tu mayai. Tunakula na tunafurahia. Mzee anasikia ako comfortable. Pesa yake bado inadumu. Alafu ile saa yote kushinda kumwambia nataka chumvi, mala mtoto amefukusiwa pesa ya mtihani. Hiyo sisi kama mother-to-mother huwa hatuongei. Kitu ya kwanza wakati tulijiseti kama kikundi, tulisema tunataka kumaliza shida ndogo ndogo kwa boma. Narigp imetusaidia sababu hatukosi chakula ya kuku na sisi kama wamama tunajijenga. Ile usaidizi ambayo tumepata kwa Narigp, walitupatia posho meal ambayo inasianga chakula ya watu na inatengeneza chakula ya kuku bado. Ukiangalia sisi living standard yetu ni kama imeinuka sababu ya Narigp. The other groups supported within this value chain have a similar story. They have risen from where they were thanks to the Narigp project. Na sisi tunashukuru sana. Hatukuwa na
maarifa kama vile tuko. Wakati tuliingia kwa Narigp, sasa tulipatiwa mwalimu akatufunza kila kitu, tukaendelea. Tukimaliza hizi kuuza, tutaleta zingine na tutaongeza mjengo. In addition to being involved within these farmer groups, the youth in Makueni County group themselves under an umbrella called the Imani Youth Group. The group sought to bring together and encourage jobless youths to practice profitable farming as an employment opportunity. They are currently engaging in profitable tomato farming through irrigated agriculture from farm ponds that they dug. Tuliamua kupanda tomato kwa sababu ilikuwa safari yetu ya kwanza, na tulisema tuanzie kwa kitu common kama tomato ndio tupate marketing, haina shida sana, na pia kwa family zetu tupate chakula. Na the drip irrigation here has given us a very big challenge. Tumepata iko sawa kabisa, kwa sababu hayo maji yenye tunatumia pale ni kidogo sana, na mmea unaendelea vizuri. Na maji yenye tulikuwa tunatumia kwetu, tulikuwa tunatumia varos, tulikuwa tunaweka maji mingi sana. Unapata hata pesa inaenda mingi sana. Ama wiki ya kwanza ya kufuna, ama mwezi wa kwanza wa kufuna, kama tulikuwa tunafuna kwa siku crate 4, hapa kwa siku tunafuna crate 10. Mangoes from the larger Ukambani region on numerous occasions have been sought for and loved by people within and outside the country. With such increased demand, there is need to increase production. This is where Narigp comes in, with both financial and technical support. Marafiki Fruit Growers is an embodiment of what such support is doing. The group, which started as a merry-go-round, has currently invested and engaged in growing and selling of fruit tree seedlings. Tukaanza na mpango wa kukuzanya mbegu za maembe ili tuwe na nursery. Hapo ndio mwanzo wa kutengeneza mpango wa ukulimaji wa maembe. Tukaanza na kutengeneza nursery. Tulifanya nursery tukawa na 10,000. Tulikuwa na mbegu za maembe 9,400 maembe, na tulikuwa na 600 ya popos, sote zikawa 10,000, na tukaweka potting kwa nursery, tukazipanga vizuri. Tulipopanda first ile tulitoa kwanza ilikuwa karibu 4,000. Hapo kama shialeti tukaongea na members, tukapatia kila mmoja miti 20 aende akapande kwake, ili tukiendelea tuwe tuko na nursery nyumbani kwetu pia kunaendelea. Quality mango tree seedlings from their nursery are sold to both members and non-members alike. They are confident that through this, mango production will gradually increase and livelihoods will be changed. Hii mpango wa Narigp ikawa iko na profiti mingi sana kwetu, sababu kwanza tulipanda kwetu, wengine hawakuwa na miembe, wakawa na miembe. Wakati huu tumeuza miti, tuko na almost 60,000 ambao tusile tumeuza sasa. Na kwetu kwa sababu tulisoma, kila member alienda pia akawa na nursery. Tukiuza ya kikundi, mtu kwake anauza. Kuna wenye wamepata pesa wakalipia watoto karo, kwa kikundi tuko na pesa. Kwa hivyo Narigp imetufikisha mahali pazuri. Despite increased production and assured markets, logistical challenges of getting the produce to those markets still hamper farmers' profitability. This is one of the reasons farmers came together to form the Makueni County Fruit Cooperative. With onset of the Narigp project then,
Support was given to the cooperative in the form of seed money and a lorry to ease the burden of logistics. So when the Narigp came, our big challenge was transport and also seed money for buying mangoes. Because once we buy mangoes and take to the plant, it takes some time to be paid. So now when Narigp came, we got one lorry, and that lorry, we don't take it as a free loan. When we are taking our mangoes to the factory now, we factor that lorry as we are hiring. So when we take away fuel, the driver and the other logistics of the lorry, the remaining money we keep it in the account for the sustainability of the lorry. The lorry has now generated more than 1 million. Since we were given, it has generated more than 1 million shillings, whereby the 1 million shillings that we had from the other one, and we are buying mangoes without any stress. In Wote, the headquarters of Makueni County, the cooperative has been allocated a stall in the popular public county's Green Park with the aim of promoting these mangoes within the county. This venture is not only creating profits, but also complements the Makueni County government's agenda of promoting their own. Narigp interventions in Makueni County are not only benefiting the farmers and farmer groups, but also all actors across the prioritized value chains, and most importantly, the consumers.